day everyone. So this is my topic, the importance of school policies. The importance of school policies. So school policies play a crucial role in maintaining order, ensuring safety, and fostering a conducive learning environment. They provide guidelines for behavior, discipline, academic standards, and various administrative procedure, ultimately contributing to overall effectiveness of the educational institution. So, school it is where started to home ourselves with disregard to behavior and skills and etc. Additionally, well-defined policies can promote equity, inclusivity, and accountability within school community. So, in addition, school implement a policies where a student nga need jud na to i-follow to have an effective guidance. So, na ako'y mga example nga about sa school policies. So, example number 1, ensuring students' safety. Policies on bullying prevention, security protocols, and emergency procedures help maintain a safe learning environment. So, mostly man jud no sa school nag-implement ani nga policy like stop bullying kay para gani safe ra tanan student kay wa ta kibaw sa atong kabully makakos na ta sa estudyante og fair para musod sa klase kay lagi mahadlok na mabuli or dili gani ang uban makauna-huna na og suicide kay tungod gibuli na. So need you na to i-follow kani nga rule nga or policy sa school para mahimong effective nga dili jud ta mangbully, stop bullying. So next, promoting academic integrity. Policies on plagiarism, cheating, and academic honesty uphold the standards of academic excellence and fairness. So dapat honest daw ta og dili mag-cheat, pero kay estudyante man ta di jud nato malikayan mag-cheat no during exam, so dili na lang ta pahalata. Inya kining plagiarism gali example ani no kaning mga assignment nato sa Ed2Ed maong naanay reference kay aron ato gani tagaan og credit ang website kung diin ta nagkuha idea para dili ta makuan kanang plagiarized. So next kay fostering inclusivity. Policies on diversity, equity, and inclusion promote respect for all students regardless of their backgrounds, abilities, or identities. So dapat magtanom jud ta og respect sa atong isikataw inside the campus. Naaman siya disabilities or wala, mapamember man siya sa LGBT or unsay maihang race. Dapat atong i-embrace ang inclusivity inside sa atong campus. Next kay supporting student well-being. So policies on mental health support, counseling services, and wellness programs address the holistic needs of students beyond academics. Kini siya kay more on guidance ni siya ari sa school or kanigalinggad sa ato ang campus kay sila ma-expert mohatag og advices sa students og unsay angay nilang buhaton. So next, last na ni kay establishing discipline and order. Policies on behavior, expectations, attendance, and dress code contribute to a structured and orderly learning environment conducive to academic success. So, ang example gali ani kay kaning sa dress code gani ba kay klaro na kaayo ni siya no kay before ta musud sa campus naa adjay nakabutang nga kuan kaning kanaga to i-follow nga kuan sa dress code ganing don'ts and do's nya about sa aning sa earrings gani sa kuan sa babae, so dapat duha ra jud nya ang lalaki wala jud siya earrings pero kay gahi man ta so wala ta ni gi-follow nga rules. Magsulob gali tag crop tops nya mga lalaki kay mag-ayos na inside sa campus. So aron gali mahimong effective ang kaning atong policies kay dapat ato jud ning i-follow, dili ta mo kanang musukway gali sa policies. So maora to, thank you. Ang next reporter kay si Carla G.